So, good morning. We are going to start today with the transport in plants. Okay, so this is supposed to be a very important as well as interesting chapter. அதுதான் நான் சொல்வேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம transport in plantsல வந்து okay, we are going to see today's topic. இதில் வந்து இன்னைக்கு என்ன எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் எப்படி வந்து there is going to be transport of water, transpiration, uptake of those nutrients, and flow from source to sink, and the phloem functions பார்க்க போறோம். So we know that roots absorb most of the water. So இப்போ வந்து most of the water வந்து அந்த roots எடுக்கும்போது எல்லாம் எங்கே போகுது? It's going to the plants. So along with water எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா the minerals are also absorbed. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா water minerals they are absorbed from the soil, not the leaves. So in the function of roots அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் இது எங்கே அப்சார்ப் ஆகுதுன்னா ப்ராபப்ளி பை த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ரூட் ஹேர்ஸ். ஸோ நிறைய ரூட் ஹேர்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிட்டத்தட்ட இப்படி இருக்கும் ரூட்டு. ஓகே, இதில் நிறைய டைனி ரூட் ஹேர்ஸ் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அட் த டிப் ஆஃப் த ரூட்ஸ். ஸோ இந்த தின் ஸ்லெண்டர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ரூட் எபிடர்மல் செல்ஸ் தட் கிரேட்லி இன்க்ரீஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ இது என்ன பண்ணும், நிறைய நம்மளுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஹேர்ஸ் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ப்ரொவைடிங் ஃபார் த ஸ்லெண்டர் ஏரியா ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் இட். வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் வில் பி அப்சார்ப்ட் அலாங் வித் நாட் ஓன்லி, ஸோ எப்பவுமே வாட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அப்சார்ப்ட் அலாங் வித் த சொல்யூட்ஸ். ஓகே, ப்ராபப்ளி வந்து இது எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் த பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் டிஃப்யூஷன். அப்போ டிஃப்யூஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்ஸ் from a region of higher concentration to a lower concentration. So once the water is absorbed by root hairs, இன்னும் அது deeper, it can move deeper into two main paths. So once அது root குள்ள அப்படின்னு போனும்போது அதுக்கப்புறம் we have two main paths. இது examination point of view ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி, கண்டிப்பா இதுல இருந்து நமக்கு question வரும். Okay, so we have what is called the Uppoplast pathway, another one is called the Symplast pathway. Okay, so just 1 minute. So we have the Uppoplast pathway, and then we have what is called the Symplast pathway. Okay, so then we have how do these plants they do absorb water. So the concept I said there is something called Uppoplast and what is that called, Symplast pathway. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, when I use the word Uppoplast I am always talking about that there is only cell wall only, the water movement is only through the cell wall. When I that is when I say Uppoplast. Okay, when I say Symplast it is cell wall plus cytoplasm. இதுதான் Symplast, இது ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா. So when you say first say Uppoplast, okay, the Uppoplastல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have only the non-living continuum made up of what you called the cell wall, the intercellular space, okay, and the xylem filled channels. So தண்ணி எப்படி இந்த root hair மூலமா போய் xylem போகுதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So Uppoplasticல is totally it will depend upon the gradient. Okay, so Uppoplastic do not எந்த பேரியருமே இருக்காது இதுல. Okay, water movement and water it will be mostly by means of what we call the mass flow. But Symplast when you take the Symplast, that is this color, okay, or you see it's a continuum, it's a continuum of the plant that is made up of protoplast, vacuoles எல்லாமே. Okay, so you have at regular intervals what we call it as plasmodesmata. Okay, இங்க இருக்கு. So the movement of water is going to be very very slow. இதுல movement of water will be very slow down a gradient. It is always the Symplast will be down a potential gradient, down a potential gradient, and Symplast will always, so you can see the movement here which is passing from epidermis, cortex, endodermis, pericycle. So it's always mostly through cytoplasmic streaming. So இப்படிதான் நம்மளுக்கு the water move ஆகி it is reaching the xylem. Okay, so Symplast and Uppoplast pathway. So Uppoplast அப்படினும்போது it's a system of
adjacent cell walls that is continuous throughout the plant. நான் உங்களுக்கு இங்க காமிச்சேன். So the uppoplast will be continuous throughout the plant except at the places of Casparian strips, which is a strip that we see at the endoderms of the root. So the apoplastic movement of water will be through intercellular spaces and walls of the cells. Main it will be mostly through the mass flow. So movement through appoplast does not involve crossing the cell membrane. It is always dependent on the gradient, which I already told you. So the appoplast does not provide any barrier to water movement or any thing. So appre mass flow nadakum. But as water it's getting evaporated into the intercellular space or atmosphere, anga ஒரு tension develop ஆகும். Okay, that is particularly in the appoplast. So because of mass flow of why that happens, because hence mass flow of water occurs because of adhesive and cohesive force of the property of water. அதனால appoplast எப்பவுமே through the cell wall only. இதே symplastic system சொன்னோம்னா there are lot of interconnected appoplast which I showed you. So they will be connected to one and the other cell. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு செல் இருக்கு. How it will be connected to an other cell அப்படினும்போது through this what we call the plasmodesmata. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா through the symplastic movement of water அப்படினு பாக்கும்போது it is going to travel through the cell cytoplasm through the plasmodesmata இப்படி தான் போகுது. So the movement பாத்தீங்கன்னா இங்க through the cell membrane, so ரொம்ப ஸ்லோயரா இருக்கும், down a potential gradient. So inga mostly it is because of cytoplasmic streaming. So you can see this very well, you can observe this in the hydrilla leaf which is visible. So most of the water flow roots kulla poradhu it will be via simplast, that is through the appoplast. Because inga pathina cortical cells la loosely packed ah irukum, water ku resistance irukadu, so easy ah poidum. But once when they come to the endodermis, anga ஒரு portion irukku namakku, what I said was the Casparian strip. அந்த இடத்துல water is impermeable. It's a submerized matrix அப்படினு சொல்லுவோம். So water அதுக்குள்ள போகவே முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, then the water should follow what we call the Plants-NCERT pathway. So ஒரு particular point வரைக்கும் appoplast வரும், அதுக்கு அப்புறம் it will become Plants, அப்புறம் ஃபைனலா எல்லாமே it will reach the xylem through Plants pathway. So the movement of water through the root air is purely Plants தான். So this is where the water and other solutes it is going through the vascular cylinder. So you can see that all the thing kada appoplast valiya varum. But once when it comes to the endodermis, we have what is called the Casparian strip, which is quite impermeable to water. So it is not that easy permeable. It is impermeable to water. So they have to, so Plants மூலமா வந்துட்டே இருக்குறது. So ultimately it will pass on to Plants, and that's how it is going into the xylem. So once inside the xylem, then again the water is free to move between the cells. So in young roots water enters directly into the xylem vessels or tracheates. So these are the non-living conduits and so are parts of the appoplast. So that you need to know. So in the இப்படி தான் நமக்கு pathway water minerals xylem குள்ள போகுது. Some plants have additional structures that is going to help with absorption. Like you say mycorrhiza. Mycorrhiza is a symbiotic association which is between the fungus and with some higher plant, right? So in the mycorrhiza la enna nadakum appdin pathina, the fungal filaments irukla, so that is going to form a network around the root of a young, say some higher plant. Okay, so between a higher plant, okay, so then they are going to penetrate into the soil. So what is that, what will happen, and the hyphae onu irukku pathingala, அது it has got a very large surface area. So அது எல்லாம் இருக்க அங்க minerals and ions எல்லாமே அந்த soil இருந்து அப்படியே உருகி முடியும். So the fungus is going to provide minerals and waters to the roots. In turn அந்த rootsக்கு என்ன கிடைக்குது அங்க, the roots are going to be given, the roots are giving the fungus certain sugars, certain nitrogen containing compounds. So that is where there is an association between the mycorrhizae and the higher plants. See, pinus seeds cannot germinate without establishing the presence of mycorrhiza. So now we will see how is the water movement up in a plant. So ivlo nera I taught you what is uppoplast pathway, and I also told you what is Plants, right? Idu rendu nama paathom. Ipa for the water movement to happen, there should be some factors. Adu enna nu paathomna, it is the root pressure. So as we know that ions from soil, we know that this is a soil, okay. Now what happens, how they enter into the roots.
So probably there should be what is called the active transport, that is there should be a gradient, a potential gradient anga develop aayiruknom, so that it moves from that particular region to another region, and thereby it is going to increase the pressure inside the xylem. So எப்ப அந்த pressure வந்து xylem குள்ள increase ஆகும்போது we call that as the root pressure. And the root pressure whatever is developed is responsible for pulling the substances high up in the plant. இதுதான் இந்த concept, what is called root pressure. இந்த root pressure வந்து பாத்தீங்கன்னா like you can see that எந்த அளவுக்கு இது மேல போகும், the effect of root pressure எப்படி பார்க்கலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த plants ஓட exudates-ல பார்க்கலாம். Like if you take a rubber tube, you cut the stem, you put a sleeve, you can collect எவ்வளவு வந்து அந்த exudate போகுது அப்படின்னு. So the effect of root pressure வந்து you can very easily you can observe it at night as well as in early morning when evaporation is very low. Excess water will collect in the form of droplets. நம்ம அது யூசுவலா நம்ம பார்க்கலாம். அந்த droplets தான் வந்து நம்ம காலையில வந்து புல் விளைச்சல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பனித்துளி மாதிரி தெரியும், அழகா இருக்கும். மார்னிங் வந்து நீங்க வந்து காலையில வெடிகாலையில எழுந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்படியே அந்த கிராஸ் மேல இல்ல இது மேல வந்து அப்படியே அழகா சின்ன சின்ன இலைகள் மேலலாம் அந்த பனித்துளி மாதிரி தெரியும். இட்ஸ் நாட் that is different like what you see the droplets அந்த வர்றது அந்த dew drops அந்த மாதிரி சொல்ல, இதுல வந்து அந்த இலைகள் அந்த இது இப்ப அந்த இலைகள் இருக்கிற அந்த இடத்துல we can see some small dots like water droplets மாதிரி தெரியும். So that is very common because of the special opening of சில veins அங்க open up ஆயிருக்கும். Such water loss in liquid phase we call it as guttation. That is called guttation. See, guttation is different from transpiration, that you need to know. So guttation is different and transpiration is different, so you should know. So transpiration வந்து is a loss of water in the vapor form, so adu theriyum. So you can't just think that guttation and transpiration are the same. Okay, so you can see that இந்த மாதிரி substances வந்து உள்ள வந்து என்ன சொல்றது, when they just keep accumulating up, okay, when they just keep accumulating up, what is happening at one point of time, there is what do you call, it will just get accumulated up. So நம்ம வந்து என்ன பண்றாங்க, they are doing an experiment here. So what is that experiment they are trying to do here is they wanted to show that how this root pressure is being developed. So இதுல என்ன பண்றாங்க, ஒரு particular stump of a plant இங்க இருக்கு, அதுல வந்து ஒரு glass tube insert பண்ணிடுறாங்க. So இங்க இருந்து absorb ஆகுறது because of that potential gradient, substances இங்க போகதான் போகுது. So what is going to happen when you particularly insert it here, you can see that at the beginning of the experiment இப்போ நமக்கு இங்க தான் இருக்கு water level, but what happens because of that various substances absorb ஆகி and a gradient is developed inside the xylem of the root and a pressure is created, the root pressure will be increased. By the end of the experiment you can see that there is increase in the sap level, that is water level. So that is where they are trying to prove that this pressure, in the pressure that is responsible for the pull so that it can reach to great heights. So root pressure can at best only provide a modest push in the overall water transport, but other the water movement up the tall trees or not. But greater contribution on the we can see that it is because of the what you call the continuous chains of water molecules in the xylem, which often break under the enormous tensions created by the transpiration. So root pressure alone cannot operate, but it need the transpiratory pull also. So root pressure எந்த அளவுக்கு பண்ணுதோ மேல அந்த transpirationால நமக்கு water loss ஆகுது பாத்தீங்களா, அந்த negative pressure is giving a pull also. So இது ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் water is going to such height of plants. So transpirational pull வந்து பாத்தீங்கன்னா like in absence of heart, how this pressure is created அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா whether water is giving that push or pull, அது எப்படி பாத்தீங்கன்னா many of the researchers they say it is the pull pressure. So the driving force for this transpiration process is particularly given by the leaves. What we call it as cohesion, tension, transpiration, pull model. So இங்க என்ன சொல்றாங்க, water வந்து is transient in plants. So let us see that water that is needed for the photosynthesis வந்து பாத்தீங்கன்னா less than 1%, okay, and plant growth. So most of the water எங்க போகுதுன்னா through the stomata, leaves வழியா போகுது. So this loss of water is called the transpiration. So இந்த transpiration வந்து நம்ம அழகா ஸ்டடி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பாலித்தீன் பேக் எடுத்து நம்ம வந்து அந்த லீவ்ஸ் சுத்தி நம்ம கட்டி வச்சு பார்த்தோம்னா you can also observe that water droplets that is formed inside the bag. இன்னும் நல்லா ஸ்டடி பண்ணோம்னா யூசுவலா வந்து what we do is we use cobalt chloride so that அந்த பேப்பரோட அந்த cobalt chloride பேப்பர் உள்ள வச்சிருப்போம்,
ஸோ அது வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகும்போது அந்த கலர் மாறும்போது இன்னும் நம்ம வந்து we can give a authenticated proof yes transpiration occurs through leaves. பட் இந்த transpiration வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் an evaporative loss of water by plants. இது மெயினாக வந்து அந்த ஸ்டொமேட்டா மூலமாக தான் நடக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த எபிடர்மஸ் வந்து அவுட்டர் எபிடர்மஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ வி ஹாவ் த ஸ்டொமேட்டல் ஓப்பனிங் ரைட். ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டல் ஓப்பனிங் வழியாக தான் there is going to be the water loss. ஸோ இந்த வாட்டர் லாஸ் ஒன்லி ஸ்டொமேட்டா வழியாக நடக்காது. there will also be exchange of gases like oxygen, carbon dioxide எல்லாமே through stomata தான். mostly stomata will be closed during the daytime and nightல தான் open ஆகும். இந்த stomata in turn வந்து there is immediate cause of opening or closing of stomata. அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு செல், what is that cell called? that is called the guard cells. okay, so நம்மளுக்கு guard cells in stomata இருக்கு, அதுதான் responsible for opening and closing. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா the inner wall of the guard cell we have a pore. so இப்படி தான் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will have a pore. what is this called? this will be called as the stomatal aperture. இது ரொம்ப திக்காவும் இருக்கும் எலாஸ்டிக்காவும் இருக்கும். so stomata, guard cell, stomatal aperture. so இப்போ வந்து turgidity increase ஆகும் within that guard cell. அப்போ என்ன ஆகுவாங்க, அந்த அவுட்டர் தின்னா இருக்க அவுட்டர் வால், இன்னர் தான் திக்கா இருக்கு, அவுட்டர் வால் எப்படி இருக்கும் தின்னா இருக்கும், அது அப்படியே பல்ஜ் அவுட் ஆகும். okay, that will also force the inner wall. so கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will become like a crescent moon shape. இந்த மாதிரி ஒரு crescent moon shape இப்படி வந்துரும். so the opening of the stomata வந்து it is probably because of the orientation of the microfibrils which is there. அந்த guard cells அப்படியே பிடிச்சி இப்படி இழுக்கும். அந்த cellulose microfibrils வந்து it will be oriented radially, not longitudinally, radially இருக்கும். radially என்னும்போது இப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். so they are going to open up like that. so easy அப்படி open ஆகும். once when அந்த guard cell ஓட turgor குறையும் போது அந்த inner elastic walls வந்து they will regain the return shape, stomata will close. இப்படி தான் நம்மளுக்கு நடக்குது. so இங்க பாருங்க, this is what you see, the microfibrils arranged radially. இதுதான் அந்த stomatal aperture, இதான் thick wall, இதான் அந்த thin slender wall. this is the guard cell. so usually வந்து ஒரு dicot leaf வந்து பார்த்தீங்கன்னா greater number of stomata வந்து பார்த்தீங்கன்னா will have on the lower surface, dorsiventral leafல. இதே monocot வந்து isobilateral equal distribute ஆயிருக்கும் both the surface. so transpiration வந்து will be affected by many factors. transpiration will be affected by temperature. இப்போ higher the temperature அப்படின்னும் more இது இருக்கும் இல்லையா loss. that is why they are kept closed இல்லையா. so அதனால அந்த temperature, light, wind speed எல்லாமே வந்து it is going to play a very important role. so plant factors நிறைய இருக்கு. these are general factors. plant factors ன்னு பார்த்தோம்னா the number of stomata that is present, and how many number of stomata are open, and the water status of plant, and the canopy structure. okay, all that plays a very important role. so transpiration driven ascent of xylem sap will depend upon certain physical properties of water also. so transpiration on the, I said that like you have other general factors, plant factors, even one of the physical factor of the waterway வந்து ஒரு இது, like we have cohesion. what do you mean by cohesion? there is mutual attraction between the water molecules themselves. adhesion, water molecules வந்து பார்த்தீங்கன்னா because of attraction of the water molecules to that polar surface and the trachyary elements. surface tension we all know, that is water molecules வந்து they will be attract to each other like more வந்து பார்த்தீங்கன்னா liquid phase than in the gaseous phase. so all these three factors give that water ஒரு high tensile strength. that is it has got an ability to resist a pulling force. so water என்ன பண்ணும், அந்த pulling force க்கு ஒரு resistance கொடுக்கும். and there is going to be a high capillarity, that is even it can rise in very thin tubes. so in the water capillarity வந்து it will be aided by small diameter trachyary vessels. மெயினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா tracheids and vessel elements தான் favors this part of the water pool. so இங்க வந்து பாருங்க water movement in a leaf நான் transpiration காமிச்சதுல. so you can see the outer epidermis, we have the palisade layer. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have the epidermis where you see the stomata. the stomata வந்து பார்த்தீங்கன்னா it has got the guard cells, the stomatal pore. so இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா there is loss of water, the loss of water in the form of vapor through the surrounding air. இப்போ இந்த stomatal pore depending on the situation, if the stomata pore வந்து it has to open up அப்படின்னும் போது அந்த microfibrils which are oriented radially அப்படியே pull up பண்ணும், அப்படியே inner thick wall open ஆகும். so the water loss will be that is the stomata will open. இப்போ once வந்து அந்த turgidity குறையும் போது guard cellsல then they will come back to the original position. okay, இப்படி தான் அந்த water வந்து நம்மளுக்கு ஆகுது. so the process of photosynthesis do require water, but majority வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட less than 1% தான் நம்மளுக்கு தேவை. but எல்லா வாட்டருமே will get continuously evaporated.
So since there is a thin layer of water over cells is continuous, it results in pulling of water molecule by molecule into the leaf. So அப்போ வந்து என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து molecule by molecule போகும்போது also because of low concentration of water vapor in the atmosphere as compared with the stomatal cavity intracellular space, water வந்து என்ன பண்ணும், from region of higher concentration to lower concentration outside, water from inside the stomatal substomatal cavity, it will diffuse into the atmosphere. So this creates a pull. So வெளியே போயிடும். So this creates a pull. So the measurement reveals that the forces generated by transmission, that is by transpiration, can create pressure. எந்த அளவுக்கு pressure-னா, it can just lift a xylem sized column of water over 130 meters high. அதனால தான் இந்த pull தான் responsible for water to reach to such great heights. அதுதான் concept. So transpiration and photosynthesis அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, transpiration has got even more than one purpose. It creates the transpiration pull for absorption and transport of plants, supply water for photosynthesis. Not only water, it supplies soil, that is on the soil இருக்க minerals to all the parts of the plant. அடுத்து வந்து water இப்படி evaporate ஆகிறதுனால that gives the cooling effect to the plants. It is maintaining the structure and shape of all the cells of the plant and the turgidity. So இது எல்லாமே the functions of transpiration. So when you see an actively photosynthesizing plant அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து water தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும். Okay, so இந்த photosynthesis வந்து is completely limited by that available water which can be depleted by transpiration. So the humidity of rainforest வந்து is because of the cycling of that water from root, leaf, atmosphere back to soil. ஸோ நீங்கள் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் பண்ணுங்க, எவ்வளோ தான் நீ தண்ணி கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும், பட் அது போதும்னு சொல்லவே சொல்லாது. அப்போ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி தண்ணி அங்கே தேவைப்படாது, அவ்வளோ தண்ணியும் தேவையில்லை. அப்போ அந்த மீதி தண்ணி என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு வெளியே எவாப்ரேட் ஆகி போகுது. அப்போ அந்த எவாப்ரேட் ஆகி போகும்போது அது ஹியூமிடிட்டியை கிரியேட் பண்ணுது, திரும்பி அது என்ன பண்ணுது, பேக் டு சாயில் நம்மளுக்கு வருது. இப்படி நம்மளுக்கு சைக்கிள் ஆகிறது தான் இந்த கான்செப்ட். ஸோ த எவல்யூஷன் ஆஃப் தட் C4 photosynthetic system is probably because of one of the strategy. என்ன strategy அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is maximum availability of the carbon dioxide, minimizing the water loss. So C4 plants வந்து they are very very efficient when compared with the C3 plants, particularly photosynthesizing when they make the sugars. So C4 plants வந்து they lose only very little of water when compared with the C3. ரெண்டும் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரே carbon dioxide fixation தான், but amount of water loss ன்னு பார்த்தீங்கன்னா C4ல வந்து ரொம்ப கம்மி. So plants வந்து obtain their carbon and most of their oxygen from carbon dioxide in atmosphere. So however nutritional requirements வந்து எங்கிருந்து போகும், from soil தான். Even the water, even the minerals, they all are taken from the soil. So what எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மினரல்ஸ்னு வச்சுக்கலேன், அது பாசிவாக அப்சார்ப் ஆக முடியாது. See, they cannot be passively absorbed by the roots. So two factors account for that. ஏன் மினரல்ஸ் அப்சார்ப் ஆக முடியாது, இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. Minerals are present in soil as charged particles. They are charged. They are either anion or cation, okay, which cannot cross the cell membrane. Second, the concentration of minerals in the soil is very low, is usually lower, okay, than the concentration of minerals in the root. So therefore, there should be active absorption of these minerals, okay, into the cytoplasm of the epidermal cell. For that, you require energy, ATP. So since they are charged ions, easier cross பண்ண முடியாது. அப்படி அது cross பண்ணணும் against a concentration gradient, you require energy, ATP. So the active uptake of ions is partially responsible for the water potential gradient in the roots and therefore for the uptake of water by osmosis. So some of the ions வந்து they move into the epidermis passively. So ions are absorbed from soil by both active as well as passive transport. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த specific proteins இருக்கும் root hairsல, அது வந்து active, they can act like channels or they can act like ions, where it actively pumps ions from soil into the cytoplasm of the epidermal cell. So இப்படி போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், the endodermal cells have many transport proteins, அது அழகா உள்ள அந்த சொல்யூட்ஸை எடுத்துக்கும். So the transport proteins of endodermal cells, they are the control point. So அங்க தான் உனக்கு எல்லாமே soil இருந்து உனக்கு cytoplasm of the epidermalக்கு வந்துரும், பட் endodermal இருக்க transport protein தான் check point மாதிரி. Okay, so அது வந்து எந்த solute எந்த நேரத்துக்கு வேணும்னு, it is going to adjust the quantity and type of solute that reach the xylem. So now you see the root endodermis, because you have a layer of suberin, அங்க நேரப்பே சொல்லிருக்கலையா, so it cannot, it is quite impermeable. So இது என்ன பண்ணும், actively it has to transport the ion in one direction only. So after the ions when they reach the xylem, அங்க வந்து active இல்ல passive uptake தான் இருக்கும்.
probably along with the transpiration stream. So there is a region what we call sink. What do you mean by sink அப்படினா the chief sink for mineral elements, they are the growing region of the plant. So எங்க போய் இந்த minerals எல்லாம் போகும் அப்படினா எங்கெல்லாம் ஆக்டிவா there is growth in the plants, say apical lateral meristem, young leaves, flowers, fruits, seeds, எங்கெல்லாம் develop ஆகுதோ storage organ அதெல்லாம் sink ஆக்ட் பண்ண போகுது. So there is going to be unloading of these mineral ions through diffusion or active uptake of the cells. Mineral ions வந்து இப்போ என்ன பண்ணும், யூஸ்வலா they will be remobilize பண்ணும். எங்க இருந்து ஓல்டரா இருக்கிற பார்ட்ஸ்ல இருந்து younger growing partsக்கு வரப்போகுது. That is why older dying leaves export much of their mineral content to younger leaves. So similarly you can see that before the leaf fall in deciduous plant, minerals will be removed to other parts. So ஒரு இலை விழுதுன்னும் போது தங்கிட்ட இருக்க எல்லா சக்தியும் வந்து மீதி இருக்க பார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் அந்த இலை வந்து உதிரும். So elements வந்து they are most that readily mobilized will be like we have the phosphorus, sulfur, nitrogen and potassium. But some elements that are structural compounds like calcium and all, calcium வந்து it cannot remobilize because அது structural elementா இருக்கும், like calcium pectate, அவ்வளவு சீக்கிரமா அது வர முடியாது. So when we see the analysis of the xylem exudates, that though some of the nitrogen travels as inorganic ions, okay, much of it வந்து they will be carried in the form of organic form like amino acids and related compounds. Okay, so small amounts of phosphorus and sulfur, they are carried as organic compounds. So in addition, that small amount of that exchange of material does take place between the xylem and phloem. So இது வந்து நம்ம வந்து என்னதான் இது ஆர்கானிக் இதுதான் எடுத்துட்டு போனோம் இன்ஆர்கானிக் சின்ன அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அங்க நடக்கும். So xylem transports only inorganic nutrients, but while phloem will transport only organic materials. So food வந்து primarily you take sucrose. அது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னா ப்ராபப்ளி பை phloem. இப்போ வந்து phloem அப்படின்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் அ சோர்ஸ். ஸோ ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து இட் ஹாஸ் டு கோ டு த சிங்க். ஸோ யூஸ்வலி சோர்ஸ் அப்படின்னா எங்கே அது சிந்தசைஸ் ஆகுது, ஓகே, தட் இஸ் லீஃப். அப்போ நான் சிங்க்னு சொன்னால் எது, த க்ரோயிங் ரீஜன் ஆஃப் த பிளான்ட் ஆர் இட் கேன் பி அ ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ். ஸோ போத் இந்த சோர்ஸ் அண்ட் சிங்க் வந்து இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா டிபெண்டிங் ஆன் த பிளான்ட் நீட், இல்லை ஒரு சீசனை வச்சு இது மாறும். இப்போ சுகர் வந்து ஸ்டோர்ட் இந்த ரூட்ஸ் வந்து தே மே பி மொபைலைஸ் டு பிகம் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். இப்போ சுகர் வந்து எப்போ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், ரூட்ஸில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கிறது, தே கேன் பி மொபைலைஸ்ட் எப்போ வந்து தேவை. In early spring season, when the buds of the tree they act like sink because they need energy for growth, development of photosynthetic apparatus. So in the source and sink relationship வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து வேரியபிளா இருக்கும். அதனால தான் movement of substances in phloem வந்து is bidirectional. But இதே வந்து xylemல the movement of material வந்து will be unidirectional, always upwards. So in the one way of transport of water and transpiration தான் என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷனல் புல் கொடுத்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் மினரல்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. பட் இதே ஃபுட் இன் phloem sap, it can be transported in any required direction, either from root to leaf or from leaf to root. So இது வந்து source of sugar and sink able to use, store or remove the sugar. So phloem sapல மெயினா என்ன இருக்கும், வாட்டர் இருக்கும், சுக்ரோஸ் இருக்கும். It also has other sugars, hormones, amino acids. So அதெல்லாமே வந்து it goes by translocation through phloem. So there is something called the mass flow hypothesis, okay, Munch flow hypothesis ன்னு சொல்லுவோம். So இது வந்து accepted mechanism. இங்க வந்து glucose வந்து, that is they say by pressure flow hypothesis it takes place. The glucose is prepared at the source, okay, by photosynthesis. அங்க வந்து சுக்ரோஸா மாறுது. இந்த sugar வந்து it is in the form of sucrose, okay, it enters into the companion cell, that is then into the living phloem and the sieve tube cell by active transport. இப்போ வந்து என்ன ஆகும், it has to load that at the source. So ஒரு hypertonic condition will be there in the phloem. இப்போ என்ன ஆகும், பக்கத்திலே வாட்டர் இருக்கு எங்க xylemல. So water from the xylem will move into the phloem by osmosis because அங்க hypertonic solution இருக்கு. So osmotic pressure வந்து இந்த phloem வந்து it is going to increase, so that will make it to move to a low pressure area. இதே வந்து sink, that is sink னா the storage place, இது sourceல சொல்றேன். Sink போது ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன்ஸ் லைக் லீஃபோ இல்லை வேற த க்ரோயிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட், அங்கே அட் த சிங்க் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து மச் ரெடியூஸாக இருக்கும். ஸோ அகெயின் தெர் இஸ் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் நெசசரி டு மூவ் த சுக்ரோஸ் அவுட் ஆஃப் த phloem sap into the cell. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் டு யூஸ் த சுகர் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு எனர்ஜி, ஸ்டார்ச் ஆர் செல்லுலோஸ். ஸோ சுகர்ஸ் வந்து இப்படி தான் they will be removed, okay. So the water also will move out of the phloem. அப்போ ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் குறையும். So you can see here, you can see from the root the sugar, okay,
it leaves the sieve tubes for metabolism and storage. Okay, water follows by osmosis. So water ulla by osmosis ulla vandrum. So as they pass through the sugar, now it will enter into the sieve tube. Okay, so because of the higher turgor pressure, so in the sugar solution it flows to the regions of lower turgor pressure. So because of that only and the பக்கத்துல இருக்க xylathil இருக்க water உள்ள வந்துரும் because of that pressure difference. So phloem ல இப்ப இருக்கும் hypertonic solution ஆ இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், once when it goes to the source of sink அங்க என்ன ஆகும், it will move out. Okay, so once when it gives out water வந்து it will enter the sieve tube, water will follow by osmosis because of the higher turgor pressure. So the sugars will leave the sieve tube, that will follow by osmosis. So இப்படிதான் அந்த at source and sink there will be distribution of material. So to summarize, the movement of sugar in phloem will begin at sucrose, where sugars are actively loaded into sieve tube. Loading of phloem வந்து ஒரு gradient create பண்ணும். So there is mass movement of sugar in the phloem. Mass movement அப்படியே போகும். இப்போ phloem tissueல sieve tube cells இருக்கு, long columns with sieve plates எல்லாமே இருக்கும் with continuous filaments. So இது என்ன ஆகும், it will create a pressure, அந்த ஒரு hydrostatic pressure இருக்கும். So that will keep moving the sap. But இதே sink கிட்ட வரும்போது from the source actively they will be transported out of phloem, removed as complex carbohydrates. So loss of solute போகும்போது water potential என்ன ஆகும், that will also, because it produce high water potential phloem, water will also pass out from, இப்போ எப்படி xylem ல இருந்து phloem க்கு முதல்ல வந்ததோ phloem ல இருந்து xylem க்கு பேக் போய்டும். So because of the pressure இந்த மாதிரி ஆகிறதுனால இதுக்கு பேர் pressure flow hypothesis or mass flow hypothesis. So a single experiment நம்ம பண்ணி இத கண்டுபிடிக்கலாம், like girdling experiment to identify which food is transported. So ஒரு small ஒரு tree barkல வந்து they will cut up to the depth of phloem, அது அழகா கேர்ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. So in the absence of downward movement of food, அந்த portion of bark இருக்குல above the ring அது அப்படியே swell up ஆயிருக்கும், because அது போக முடியாது அதுக்கு மேல. So என்ன காமிக்க நம்ம இந்த girdling experiment பண்றோம்னா, phloem தான் முக்கியமான tissue for allowing the translocation of food, and that takes place in one direction, that is towards a root. So இத வந்து அழகா நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பண்ணலாம். Okay, I hope இன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த transport of substances, that is எப்படி வந்து water minerals transport ஆகுது, அதே நேரத்துல phloemல வந்து organic constituents வந்து transport ஆகுது, அது வேற the various factors that affect the transpiration, இது அப்புறம் pressure flow hypothesis, இது எல்லாமே இன்னைக்கு கிளாஸ்ல சொன்னேன். I hope you would have understood. Okay, any doubts we'll discuss in the next session. Thank you students.